Então você aí se interessou pelo nosso canal, hã? Fique sabendo Que nós do Alvialva agradecemos sua companhia, então considere deixar um like aí e se inscrever, vai! Ah, calma aí que tem novidade no ar! Rapaziada, estamos com uma loja online parceira aqui do nosso canal! A Hextec Informática é a nova loja online que você acha aqui na interwebs. Produtos vendidos por lá vão estar rodando aí no fundo pra vocês. E o frete é grátis, isso aí! E pra todo o Brasil, tá ok? Caraca, bicho, os preços tão bons mesmo. Se tiver precisando de produtos de informática, meu filho, confere lá agora com o link na descrição com o site dos caras e o Instagram deles fixado bem aí embaixo. Agora, Ronzito, vai lá, chore pelos pecados dos nossos não inscritos. Vamos lá. Your usual tea and the entire pantry, I'm afraid, didn't survive the fire. This is from my own personal supply. Thanks, Alfred. We're not the only ones that took a hit while Mayor Dent was in power. Well, at least you've ensured Harvey won't be hurting anyone else. Bruce, these last few weeks, I worry about the toll they've taken on you. Facing off against Harvey and Oswald in a matter of days. Not just the physical toll. Those were men you once trusted, and after finding out what you did about your father, people must seem a great disappointment to you. Always letting you down. Even those whom you admire. Well, not all people. You've never disappointed me, Alfred. But I have. Everything that happened, I could have stopped it if I'd done something all those years ago. This is my fault. All of it. I told you I wanted to leave your father's employ. But if only I had the guts to do something instead. Your mother, she wanted that. Wanted to put an end to his crimes. If I'd helped her, if I'd stopped Thomas, none of these horrors would have occurred. Lady Arkham, Oswald, even Harvey. Whose fault it is doesn't matter, Alfred. What does is that we stop them. You're right, sir. The children of Arkham are still out there, and Lady Arkham. With both Penguin and Mayor Dent off the board, she's the only remaining piece. We need to figure out her next move. The only thing we do know is that she moved on from her plan to poison the city. With Penguin gone and my CEO access restored, I can finally log into Wayne Enterprises and see exactly what Oswald was doing during his time in charge. Yeah, man. If I cross-reference that with all the data we have on Vikki Vale, we might be able to figure out the Children of Arkham's next move. Acho que por isso que realmente eu acho que foi a melhor coisa ter feito mesmo, foi ter ido no Pinguim. Porque até também questão da distância, até uma questão meio lógica, eu acho que a mansão pegar fogo ia acontecer. Eu não ia conseguir chegar a tempo, eu acho que era 1000 metros que tava. Era óbvio que não era 1 quilômetro só pra chegar lá, né? Mas tipo assim, tava 1000 metros, enquanto lá pro Oswald tava 100. Também eu pensei nessa questão também, saca? Vamos ler! Mega ofensiva policial resulta em dezenas de mortos. Na noite de ontem, a cidade de Gotham sofreu a detonação de uma bomba incendiária nova pela tropa de choque especial do prefeito Harvey Dent, como parte de um ataque à fortaleza dos filhos de Arkham. Estima-se que os mortos chegaram a 30 enquanto as equipes de emergência usam máquinas para pescar os restos de sobrevivência. 30 nem morreu. A bomba também iniciou um incêndio nível 4 que os bombeiros ainda não conseguiram controlar totalmente. Segundo a polícia de Gotham, o prefeito Dent usou a própria autoridade para comandar o ataque. Na verdade, o departamento de polícia só teve ciência da explosão depois de um congestionamento na linha de emergência. O comissário de polícia Rogan ainda não se pronunciou, mas fontes analisam que ele pretende demonstrar repúdio ao prefeito e ao evento que tenta a polícia hoje.
O ruído da explosão chegou a 5 km de distância. Segundo os relatos, moradores houve janelas quebradas até 10 quarteirões de distância do local da explosão. O prefeito Dente confisca propriedades Wayne. No pronunciamento baixo, o prefeito Wayne anunciou uma apreensão civil da propriedade da mansão Wayne. Segundo o Dente, é uma ação necessária para ajudar a investir em ações policiais contínuas contra os subsidiários, além de servir de punição contra a família Wayne. Quase todos os consultores jurídicos contratados pela Gazeta concordam que o prefeito não tem autoridade para tomar medidas unilaterais, mas especialistas em discordam e competem o prefeito. Nas últimas semanas, o escândalo secou a família Wayne comprou as delegações que variam desde vários serviços, a segurança talvez também dos assassinatos. Cálculos que os processos civis criminais durariam anos, mas segundo Dente, as necessidades de Gotham não podem esperar o passo lento da justiça nesse momento. O diretor das empresas Wayne vai preso. A polícia de Gotham prendeu o diretor executivo das empresas Wayne ao Plot, após uma discussão com o justiceiro Batman do edifício Wayne, no centro de Gotham. Segundo fontes internas de Wayne, colocou declararam os recursos da empresa para chegar ao terceiro com o filho de Arkham. Indícios apontam que as atividades dos filhos de Arkham levaram Batman às empresas Wayne, onde a publicidade foi revelada como capacidade sobre o hospital geral de Gotham, onde permanece preso. Segundo declarações das empresas Wayne, a imprensa hoje de manhã foi demitido por voto unânime no conselho diretor. Caralho, eu tô até agora. Você já é um idiota. Acredita que o conselho das empresas Wayne elegeu como voto do diretor executivo para se salvar do desastre de relações públicas após a declaração de corrupção contra o até então diretor executivo e bilionário de Gotham, Bruce Wayne. Cara. Exatamente. Tropas do prefeito matam o comissário de polícia de Gotham. Será que salvar? Acho que não. No último escândalo que atingiu a cidade de Gotham, a tropa de choque do Harvey Dent valeu totalmente o comissário de polícia de Gotham. Segundo relatos após o prefeito exigir sua renúncia, membros da unidade de choque do prefeito tentaram prender o comissário de polícia de Gotham em TV e uma prisão. Desencadeou um tiroteio intenso entre a polícia e a tropa. O comissário Brogan foi baleado letalmente, ao menos outros 10 foram hospitalizados. Recentemente, o comissário Brogan se recusou a comentar sobre a militarização das forças de segurança do prefeito dele. No entanto, quando o Dente comandou o bombardeio intenso, o policial que levou a morte de mais de 30 inocentes, Brogan se manifestou que tinha um dente dessa terrorista. Cara, tá louco! Vamos dar uma olhada em vórtice. Fica de novo aqui, mano. Fala que eu não sei o que tem de novo. Tem aqui, né, velho? Aí, não tem, tem aqui. Fala sempre é o último paciente, ele passa ele criou quando os processos não tem, velho. Um novo amigo, acho que o novo é cima, né? Mas ele tá com a gente, mas si mesmo não tem colaborações, mas elementos. A Vikki achei que conseguiu desembrar. Mano, bora. Homem, se tiver medo de deixar minha casa, deixa no quarto do Oswald, mas mesmo. O presidente vai achar bem, conseguiu ajudar a Harvey. Tem um muito mais, Selina tem coisa também dela, mas Selina pouco, mas o último acesso de Harvey parecia ter espantado da cidade mais cuidados. Acho que Harvey enlouqueceu de vez depois de não encontrar o apartamento dela, mas acho que é mais complicado que isso. De qualquer forma, ela está fora de cena e não sei se verá novamente. Os sentimentos pela partida dela são mais complicados do que eu previa. Mas muito chato, velho. Acho que ela pediu de prioridade manter a tecnologia de segurança por causa disso, deixei a evidência de minha casa. Toda ação tem uma reação mesmo. Jogando, consegui fazer só dois, agora pergunto como é que consigo fazer a de Harvey. Consegue, salva, relaxa. Ela diz, não sei o que eu achei que eles botaram em lugar, mas como sabe o Pokémon, parece que eles foram um homem mais sério pra isso, sabe? Ele veio agora diferente deve estar falecendo lá, a tentação que parece que ela de dólares pela distância dela. Mano, complicated, gente. Eu vou estar muito feliz por isso, também trabalham, não vai colocar gosto de filhos. Mas aqui, com o Luiz, realmente faz bastante, que é trabalhando no desenvolvimento do dimensional. Realmente teria subido essa possibilidade. Mas bem que, ai meu Deus, se me fala a memória, parece que no começo, que passou, ou não, passaram 5 dias, né? Aí eu acho que o Lúcio vazou de ficar com um pinguim, aí por isso que provavelmente arrumou o meu card, né? Ou mais, sei lá, mais tem sentido. Eu vi que perdeu o seu tenente por causa das grades, mas ele ainda anda bem quieta, ô caralho. Ela, morreu. Ele morreu, acho que vai ser uma apresentação mais velha que né? Tem mais aqui. E são as portas do tio, esconder os de drogas dela. Vai ser vingança. Cidade vai decidir lá disso. Quando os fortes não contra a despesa Wayne. Acho que deveria escrever uma carta de crescimento aos depois ele fez um artigo lançar comunidade geral por razões. Problemas foram registrados e esses coisas não serão repetidos. Exactly, né? Exactly. Aí tive que fazer um cortezinho aqui. Tá, login das empresas Your Wayne. administrative access to Wayne Enterprises should have been reinstated by now, Oh, along porra. with your title of CEO. Let's see what Oswald was Legenda. doing while he sat in my chair. Ele basicamente falou, ó, você Master consegue entrar Cobblepot's agora. sense of humor Oxi. hasn't changed much since you were boys. Can we just see what he was doing? Ele falou do senso de humor do pinguim, de ter colocado essas coisinhas aí. Cobblepot Enterprises. Penguin was tapping into surveillance systems across Gotham. Any building using Wayne Tech security could be spied on from the CEO's office. How is that any different than the back door into the Wayne network that he uncovered? That's not. Unless. Hold on. What do we have here? They did more than just look at these schematics. Every building in Gotham with a Wayne Tech security system can be accessed from here and remotely controlled. If Oswald was the brawn, Vikki is the brains. So let's check her file. She may have left clues about what she was using Oswald's access for. Oswald was trying to buy an island. What on earth for? Looks like he was using his new legal control of Carmine Falcone's assets and likeness to brand the place. Like it's some kind of tourist attraction. He was going to call it... Falcone Island. Ué? We need to figure out Lady Arkham's next move. Of course. Oh, Oswald certainly wasn't very frugal with my money. You have a few yachts to return, it appears. Also explains how the children of Arkham had a seemingly endless supply of guns. Oswald was using Wayne money to arm them.
Oswald altered several public records using the Wayne network. Oswald manipulated my records as well. It would appear your degree was in sociology. And my medical records. There are some, well, but colorful diseases. Annoying, but not hard to fix. That's better. Well, no surprise here, Oswald wiped away any trace of his criminal records. His background is completely fabricated. He was enrolled at Cambridge? Ridiculous. Calm down, Alfred. I'm sure the board realizes by now that they were fooled. All mention of her birth name, Victoria Arkham, is completely gone. Wait. What's this? He also erased something from Vikki's research at the Gazette. I can't tell what was removed from here, but Wayne Tech leaves a trace when it alters data. One the Batcomputer can decode. What is it Miss Vale wanted to hide? Vikki Vale, mid-30s, reporter for the Gotham Gazette. And not in the public record, her true name, Victoria Arkham. To think she was here, in the manor. She gave nothing away of her true nature then. Vikki embraced this identity to follow through on her twisted crusade. Her mask inspires fear. Not unlike Batman. I just need to find her. The Children of Arkham. Their symbol dates back much farther than their terrorist activity. They formed to get justice for those wronged at Arkham Asylum. But the message fell on deaf ears. Until they found a leader Gotham couldn't ignore. The Gazette's records of the articles written by Vikki Vale. This record isn't complete. You're right. There are notable gaps between entries. But yet, it doesn't seem she ever left the Gazette's employ. So what was she doing in that time? Planejando, né? This record wouldn't be easy to alter. Seeing what Oswald was up to could give us a fresh perspective. Now that we know how Oswald manipulated Vikki's records, the Batcomputer should be able to... There. No more holes. She was looking into Arkham patients. Reviewing records, checking submissions, prior histories. She was trying to figure out who was actually sick and who was committed because of Hill, Falcone, and my father. Vikki was digging deep. Gotham City records, Freedom of Information requests, posts to conspiracy forums. All to find... It's a list. Gotham buildings that use Wayne Tech security systems. It's a list of targets. City Hall, Arkham Asylum, GCPD headquarters, Gotham First National. It's almost every landmark in the city. We're onto something. Vikki wants to bypass the security at a Gotham landmark. But without a man inside Wayne Enterprises, she can't unlock that door remotely. She'll have to get her hands dirty. And when she does, we'll find her. Speaking of... Is it Lady Arkham? No, it's one of Lucius's prototypes. On the move. What? But Lucius locked everything away. Well, he needed a better lock. She stole from you? Era óbvio. After we opened our doors to her? After all that you two... Alfred. Yeah, I know, Bruce, but... why would she do this? Is she that cold-hearted? That selfish? She must have her reasons. Well, I'm sure she does.
Computer visual. Nossa, tá sendo extremamente The caro. prototype she stole. It's an electronic skeleton key. With it, you could bypass any security system made by Wayne Tech. That key is far too dangerous in Miss Kyle's hands, especially with Lady Arkham still at large. Get the car ready, Alfred. And Alfred, let Lucius know what's happened. I'm going to get some answers from Selina. A rampa deve arrebentar a parte de baixo do carro inteiro. Isso é quase impossível. Tanto que esse carro é baixo, essa rampa é tipo inclinada.